Hello, my dear 8th graders. I'm so glad to see you again. Рада вас знову вітати на своєму занятті з англійської мови. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл наших уроків за темою Listening to Music, Lessons 3-4, Music Styles, музичні стилі. І так, сьогодні ми працюватимемо на сторінках 92, 93, 94, 95. Task 1. Many people listen to music while doing other things. Багато людей слухають музику у той час, як виконують інші речі. So, do you, а ти, read and complete the chart. Почитай і доповни цю табличку. So, you are studying. So, do you listen to music while you are studying? Чи слухаєш ти музику, коли навчаєшся? You're exercising, коли виконуєш вправи, мається на увазі фізичні вправи. You're eating, коли ти їси. You're having a break at school, коли у тебе перерва у школі. You're having a shower, коли приймаєш душ, або other, інші якісь, можливо, ситуації, коли ти слухаєш музику. Okay, answer these questions. А потім у парах поговоріть про стилі музики, які ви слухаєте, while doing other things, коли ви робите інші речі. So, use the words from the box of exercise 2 on page 90. Okay, so what kind of music do you like to listen to when you are studying? Який вид музики ви слухаєте, ти слухаєш, коли навчаєшся? It depends on my mood. Залежить це від мого настрою. So, sometimes I listen to jazz, and sometimes I listen to rap. What about you? Інколи я слухаю джаз, інколи я слухаю реп. Як щодо тебе? I usually listen to classical music. Я зазвичай слухаю класичну музику, but sometimes I don't listen to music. I listen to news. Але інколи я не слухаю музику, я слухаю новини. Ну що ж, використовуючи такий приклад, поговоріть, будь ласка, про свої вподобайки, які ви в музичній стилі слухаєте, коли виконуєте якісь вправи. So, task 3. Look at the photos on page 93 and listen to the information. Подивіться на фото на сторінці 93. So, and listen to the information. І послухайте інформацію. Fill in the gaps. Додайте до пропусків відповідну інформацію. Who does the speaker talk about? Про кого говорить спікер? Why is he impressed by the songs of this singer? І чому він вражений піснями цього співака або співачки? Так? Окей. Ну що ж, нам необхідно зараз послухати аудіо. Tina Carroll was born on the 25th of January 1985 in Arotukan, Magadan Oblast, USSR. When Tina was 6 years old, her family moved to Ivano-Frankivsk. Carroll graduated from a music school and later from the Glier Music College in Kyiv, where she studied pop vocal in the faculty of singing. In the fourth year, she was awarded a scholarship by the Verkhovna Rada of Ukraine. Carroll has participated in numerous youth, regional, international and Jewish singing contests as well as musicals and theatrical shows. She became the soloist of the ensemble of song and dance of the Ukrainian Armed Forces as well as a television personality. In 2006, Carroll won at the casting for the Eurovision Song Contest 2006 with the song I Am Your Queen, and therefore represented Ukraine at the event, finishing the 7th. On the 16th of January 2009, Viktor Yushchenko awarded Carroll the title of Honored Artist of Ukraine. Okay. Одразу за Тіну Кароль поговоримо. So, she was born on the 25th of January, yes? On the 25th of January, 1985. So then she was awarded the title of Honored Artist of Ukraine. Okay, next let's listen to about Alexander Ponomaryov.
So, he was born on the 9th of August 1973 in Khmelnytsky region, Ukraine. He is one of the most famous singers of Ukraine. He has been awarded the country's Singer of the Year 7 times. One of Alexander's early passions was boxing. Unfortunately, when his eyesight started to deteriorate, he was forbidden to fight by his doctor. So Alexander applied to a music college where he encountered one drawback. He could not read music. The college professor accepted him on the basis of his excellent singing voice and allowed him to stay on the condition that he master the school's 7-year curriculum in the space of 1 year. He apparently succeeded. Since 1992, Alexander has taken part in dozens of Ukrainian and international festivals performing different pop songs. In 1998, Ukraine's government recognized Alexander by awarding him the title of the Honored Artist of Ukraine. Honored Artist of Ukraine means народний співак України, як і Тіна Кароль. Alexander was the first artist ever to represent Ukraine in the Eurovision Song Contest in 2003. So he was born in Ukraine. He was awarded the title The Honored Artist of Ukraine. And style, у нього також pop style. Also pop style music. Okay, great. So, read about different styles of popular music. Say which of them you listen to. Прочитайте про різні стилі музики і скажіть, які ви з них слухаєте. So, the blues. Blues. Traditional black American music. Blue means sad. Blue означає сумний. And many blues songs are about how hard life is. І багато пісень саме цього напряму про те, яке ж складне життя. Gospel. Originally sung by African slaves. Ну, ще краще. The happy emotional songs are still heard in churches in the southern USA. Щасливі емоційні пісні до цих пір чутно у церквах Південних Штатів Америки. Rhythm and blues. Black workers in the USA moved from farms to cities. Без перекладу. They mixed the blues with gospel and played it with electric guitars. Вони змішали блюз і госпел і грали його на електрогітарах. This became rhythm and blues. І це стало назвою ритму і блюз. Ну, gospel перекладається як і в Євангелії, тобто це якісь церковні пісні. Country and western. The music of poor white Americans in the 1930s and 1940s. Country та western – це музика бідних американців 30-40-х років. It is still the most popular music in the southern USA. До цього часу це популярна музика у Південних Штатах США. Rock and roll. White teenagers in the 1950s discovered rhythm and blues, but many radio stations would not play black music. Elvis Presley was one of the first singers to mix rhythm and blues and country and western. The result was rock and roll. Підлітки. Колір самі перекладайте. Підлітки в 50-х відкрили ритми і блюз, але багато радіостанцій не хотіли грати таку музику. Елвіс Преслі був один з перших співаків, який змішав ритми блюз і кантрі і вестерн. І в результаті ми отримали рок-н-рол. British Beat. І так, The Beatles in the 1960s mixed rhythm and blues, rock and roll and soul music. Група Beatles 60-х поєднала ритми блюз, рок-н-рол і соул-мюзику. So, the new style was beat music. Новий стиль музики називався beat. Groups used drums, bass and two guitars with vocal lead and harmony. Групи використовували барабани, бас і дві гітари, вокальну партію. Heavy metal, a style based on blues and rhythm and blues, but with the electric instrument amplified, so they are very loud. Це стиль, який базується на блюзі і ритмі і блюз, але з електроінструментами, які через це вони дуже гучні. Reggae. This started in Jamaica and is a mixture of music from African roots and rhythm and blues. Bob Marley made it popular. Цей стиль регі почався з Ямайки, є міксом музики, африканських коренів і ритму блюзу. Боб Марлі зробив популярним цю музику. Rap. In the
1980s, DJs in American clubs began half singing and half talking over instrumental records. У 80-х роках діджеї в американських клубах почали співати і розмовляти. Так, цей напрям музики назвали реп. West African speech rhythm survive in rap. І саме західноафриканський спіч, ритми західноафриканські, також перейшли в реп. Jazz, an American musical art form which originated around the beginning of the 20th century in African American communities in the southern United States from a confluence of African and European music traditions. Ну, вся музика походить з Африки. Так, американське музичне мистецтво, форма бере свої початки джаз, так? З початку ХХ століття з афроамериканських ком'юніті у Південних Штатах Америки. Також впливали на них африканські та європейські музичні традиції. Окей, отже ми прочитали, так? Про ці поп-стилі музики. So, which of them do you listen to? Котрі з них ви слухаєте? Answer this question. Дайте відповідь на це питання. Ну, ми з вами поговоримо зараз за текстом. Open, please, page 94. 94, so task 4. So, where did rhythm and blues start? Де почався оцей ось стиль музики rhythm and blues? So, in the USA? У Сполучених Штатах Америки. So, who was one of the first rock and roll singers? Хто був першим рок-н-рольщиком? Ну, це, звичайно, Елвіс Преслі. Ось, як пишеться правильно його ім'я, давайте знайдемо. Елвіс Преслі, ось він. Окей, далі. What styles did the Beatles mix to create the British beat music? Які стилі змішали бітли? So, they mixed rhythm and blues, rock and roll and soul music. Who made reggae popular? Хто зробив регі популярним? Так, ну це Боб Марлі. So, Bob Marley made reggae popular. When did rap start? Коли почався реп? So, rap. Так, дивимося. So, it started in the 1980s. Ось відповідь на це питання. When? Коли? І останнє. What kind of music is jazz? So, jazz is an American musical art form. Yes. Great, well done. Now look at the photos and say what styles of music they are associated with. Ой, дай Боже, їх усіх знати. So, they are picture A associated with beats, British beat. So, picture B, це blues, так? Picture B is associated with blues. Picture C is associated with rock and roll. Picture D is associated with heavy metal. Picture E is associated with country music, yes, country and western. Picture F is associated with the rap music. Picture G, не знаю. Picture H is associated with the gospel. Євангеліє, коли співають, так? Звичайно, залишається тоді G, що у нас регі, так? So, picture G is associated with the reggae. Okay, British beat, blues, rock and roll, heavy metal, country and western, the rap music, the reggae style, and the gospel. Okay, so listen to different styles of music. Послухайте різні стилі музики. Match them to the styles described in the text of exercise 4A on page 93. Окей. Ми послухаємо якось різні стилі музики і поєднаємо. So, conversation. Talking about music. Поговоримо про музику. Коли ми хочемо розповісти, що нам подобається, так, про наші вподобайки, можна використовувати просто ось такі вирази. I'm into jazz, мені подобається джаз. I'm a great or big fan of pop, я великий фанат поп-музики. This tune is enchanting, це мелодика яка зачаровує мене. This melody makes me feel better, ця мелодія робить, слухаючи цю мелодію, я почуваюсь краще. This style arises positive emotions in my soul. Цей стиль музики піднімає в моїй душі
позитивні емоції. In my opinion, this style of music is hard to listen to. На мою думку, цей стиль музики дуже важко слухати. This rhythm affects my nerves. Цей ритм впливає на мої нерви. It sounds like nothing I've never heard before. Це звучить так, начебто я такий стиль музики раніше не чув, не слухав. Okay, so working groups give your opinion about the music, take notes, report to the class about the most popular kind of music in your group. Поговоріть таким чином про різні види музики. Так, що вам подобається, що ні. So, for example, I love heavy metal, so do I. Я люблю heavy metal, і я люблю. I don't. I think it's horrible. А хтось не любить говорить. Так, I think it's horrible, або this rhythm affects my nerves, for example. Or, in my opinion, this style of music is hard to listen to. So, discuss each of these types of music, okay? So, next task 8. Read and act out the situation. Прочитай, розіграй дану ситуацію. You're given an interview about music styles. Tell the reporter where these styles come from, what styles in music you personally like and why. Розкажи про історію цих стилів музики, звідки вони, чому він тобі подобається. Вся відповідь ось тут, на сторінці 93. Будь ласка, обирайте свій стиль музики і розповідайте про нього. Це буде простіше за все. Усі відповіді у вас є. І остання вправа письмова. Граматика. Put the verbs in brackets into the correct tense form and voice. Необхідно розкрити дужки і поставити дієслова в дужках у правильну часову форму і у пасив або актив. Подивимося. І так, I ask to ask at the music lesson tomorrow. Мене запитають завтра на уроці музики. Це пасив I will be asked. Давайте спробуємо так написати. I will be. І слово ask у третій формі. Дієслово правильне, тому додаємо лише закінчення ed. I will be asked. Далі. We to tell a lot about the life of famous Ukrainian composer Микола Лисенко by our teacher of music as a previous lesson. Previous lesson, попередній урок, уже це past simple. Нам розповіли багато про життя відомого українського композитора Лисенка. Так, Лисенка, sorry. І так, we were told. Нам було розказано. We were told. Як у нас утворюється пасив будь-який? На основі дієслова be допоміжного, так? У минулому часі be – це was або were. Для множини we ми використовуємо were. І слово tell у третій формі. We were told. A lot. Окей, далі. Our musical dictations are... Check to... зрозуміло, наші музичні диктанти часто перевіряються нашим вчителем. Також пасив, але present simple tense. Are... Потім залишаємо слово usually, і слово check пишемо закінченням ed. So, our dictations are usually checked by our teacher. Present simple, пасив. Далі. The name of this composer, ім'я цього композитора, рідко згадується у нашій країні. Також present simple, passive voice. Is, тому що ім'я у множині використовується. Is seldom залишаємо слово. І слово mention ставимо у третю форму. Тобто додаємо в даному випадку закінчення ed, тому що слово mention – це правильне дієслово. Далі дівчинці не дозволили піти на концерт. Мабуть, батьки, так? The girl is, знову пасив. The girl is not. Можете написати isn't разом. Слово allow дозволяти, пишемо закінченням ed. The girl is not allowed to go to the concert. І останнє. The way to the nearest concert hall me by the Londoner. Отже, шлях до найближчого концертного залу був показаний мені жителем Лондону. Was shown. Past simple, passive voice. Was shown. Was shown. Необхідно, друзі, повторювати неправильні дієслова. Отже, перше речення – пасив майбутнього часу will be asked. Друге речення – пасив минулого часу were told. Третє речення – пасив, і четверте, до речі, речення, і п'яте – пасив present simple are usually checked.
is seldom mentioned, is not allowed. І останнє речення passive past simple tense was shown. Окей, well done. Ну що ж, на сьогодні все. Сьогодні на уроці ми з вами познайомилися with pop styles, with music styles, different music styles, yes? And for the next time, for the next lesson, наступного уроку ми з вами візьмемо lessons 5 to 6, and we will talk about musical instrument. Ми будемо говорити про музичні інструменти, інструменти, якими виконується музика. Ну, на сьогодні все. До нових зустрічей. Goodbye, see you soon.